dosen tamu Profesor Muhammad Abduh dari Brunei yang hari ini akan memberikan kuliah tamu kepada kita semua. Kemudian yang kedua, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Haji Ubaidillah Nafi, dan segenap mahasiswa yang hari ini akan mengikuti kuliah internasional dengan kehadiran Profesor Dr. Muhammad Abduh dari Brunei. Yang pertama, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa terus mengupayakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan manfaat dan pencerahan kepada kita semua. Saya senang atas nama pimpinan saya mengapresiasi kegiatan ini, terus melakukan proses pendalaman dan kajian yang lebih bervariasi gitu tentang berbagai keilmuan, terutama pada ekonomi Islam. Hari-hari ini dinamika dan perkembangan wacana dan diskursus tentang kontribusi ekonomi Islam pada dunia misalnya terus mendapat pertanyaan yang semakin jauh agar bagaimana kemudian konsep ekonomi Islam ini betul-betul sesuai dengan konsep awalnya, yakni pada masa Rasulullah yang kemudian kita modifikasi misalnya diadaptasikan dengan perkembangan-perkembangan terkini. Saya yakin betul bahwa Profesor Muhammad Abduh dapat bertukar pikiran, dapat berbagi tentang keilmuan-keilmuan terkini, misalnya di Brunei, khususnya di kancah Asia Tenggara, Islam Asia Tenggara, bahkan internasional. Sehingga kami bisa mendapatkan lebih luas horizon baru tentang perkembangan peran dan kontribusi ekonomi Islam dalam pemberdayaan umat. Sekali lagi saya senang mengucapkan selamat untuk terus ke depan mungkin digagas kerjasama yang lebih intens khususnya dalam pertukaran keilmuan gitu ya, agar kita semua punya wawasan yang lebih dalam bahkan lebih luas. Saya kira dengan acara yang semacam ini, perkuliahan tamu dan pertukaran keilmuan serta riset mungkin ke depan. Yang ketiga, mungkin yang terakhir, saya ucapkan selamat, ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Semoga ini betul-betul memberi makna sekaligus memberi warna baru bagi mahasiswa kami, khususnya di dalam wawasan dan skill tentang berbagai macam keilmuan dari berbagai macam perspektif, khususnya pada ekonomi Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap banyak bahwa apa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abduh nanti betul-betul membuat kita punya burning platform gitu ya, punya semangat baru, punya spirit baru untuk semakin berbagi perspektif di dalam melihat perkembangan keilmuan terkini. Saya kira ini dari saya secara resmi dengan pembacaan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Acara kuliah tamu ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya kepada Allah kami bermohon dan hanya kepada Allah
kami minta petunjuk. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. The second speech by the Dean of the Faculty of Economic and Islamic Business, State Islamic University of Kiai Haji Ahmad Siddiqui, Dr. Haji Ubaidillah MAG, time is yours. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qayyum wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa wa illa wahyuha. Rabbi wasbi sadri wa yassir li amri jadi antara maksudi wa yudha kama dulubi. The Excellency Profesor Dr. Muhammad Abdul from Pertanian Kawan Brunei, ila Syed Al-Fadil Profesor Dr. Kiai Haji Habdi SAG MM Ra'isul Jamiah Kiai Haji Ahmad Siddiq Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jember, the respectable all vice rector, the respectable all the vice dean of Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam with Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, the respectable Health and Security PEBI Department, to all respectable coordinator of studi program perbankan syariah, ekonomi syariah, akuntansi syariah, dan manajemen zakat dan wakaf, the respectable all lecturer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Haji Ahmad Siddiq, also all students of the Faculty Economic and Islamic Business, who I am already one of, and last but not least, all audience who joined in the international guest lecture in this day. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan lebih-lebih dalam bulan puasa ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di forum ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk
menempuh kehidupan lebih baik untuk menuju tujuan akhir nanti, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good morning, ladies and gentlemen. Marhaban wa ahlukum fi hudurikum fi hadzal majlis. Insyaallah mubarak. Dan saya berharap pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara internasional guest lecture yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Associate Profesor Dr. Muhammad Abdul dari Brunei Darussalam. Mudah-mudahan dengan event ini tentunya kita pasti akan mendapatkan untuk meningkatkan kemampuan akademik kita, kompetensi kita, profesionalisme kita sesuai dengan bidang yang kita miliki. Dan saya berharap sekali event-event semacam ini seyogyanya selalu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, karena ini akan menjadikan fondasi bagi kita untuk bagaimana kita menghimpun berbagai macam pengetahuan, bukan hanya lokal, nasional, bahkan internasional. Saya berharap sekali bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan FEBI ke depan, dan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tentunya menjadi perguruan tinggi dan menjadi fakultas yang sangat dibutuhkan, unggul di masa depan dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Liza yang menjadi motor gerakan dari acara FEBI International Guest Lecture ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya berharap betul bahwa acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Akhiran, Abdul sama hatikum al-afwan al-taksi wa bidya. Thank you so much, and I hope you enjoy the FEBI International Guest Lecture in this day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. The third agenda is reading the divine kalam Revelations, which will be recited by our beloved sister, Miss Siti Juliana. It's yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitab
تنزل عليهم تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله Lima ja'atuhul bayyinat. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita harapkan hari ini bisa tercapai. Dan akan saya pimpin dengan bahasa Arab. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Ibrahim Alhamdulillah fina ya Rabbana kama yanbaghi li jalali sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala al-hadi wa ala baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa nabiyina makhtubi bi khatimatil husna وأن ترزقنا العمل الصالح وعلوما نافعا بجاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك من حرامنا وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم افتح علينا من أحفاد العلم. Yang tadi macam yang. يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمنا جهل القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak, dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya akan disampaikan kepada Ibu Dr. Hoirinisa Nusari yang akan memimpin acara kuliah tamu internasional. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Islamic finance in order to help to address climate change. Perhaps some of you can come up with, very bright idea, a breakthrough, idea that can be implemented around the world. Yeah, who knows? Okay, that is something that a very huge contributions, yeah, from your side. Okay, so yep. Once we understand about the features and the potential of Islamic finance, our next question is, okay, so now from where we are standing today, what can we do, yeah, the way forward in order to achieve the objective that we want to achieve, yeah, which is basically to, to uh, to implement or to utilize Islamic finance, yeah, as a climate finance. Okay. Now, first and foremost, definitely is increase awareness. Okay. So we need to be what we call honest to ourselves, yeah, and to be what we call also be humble to others that this the first step is basically to increase the awareness, to teach, to make ourselves and people realize that we need sources of fund that can address climate change issues, and that is Islamic finance. Okay, and we need also to be convinced, or to convince ourselves first before convincing others that Islamic finance can help addressing climate change. Okay, like what what we call people from Sunda always saying that fakidu syai la yu'tihi. If you don't have anything, you cannot share anything. So that means if people are not aware, you yourself are not aware, then how the changes can happen? Okay, it can only be a nonsense. Yeah, it can talk about it without any action. Okay, so first thing first is to increase awareness. All right. Secondly is regulatory and legal framework. Of course, we are living in a country that everything is basically ruled by law. All right. So we need the legal framework, regulatory. Okay. What does it mean? It means there must be support from the government. Okay, people movement is fine for the initial stage, but people movement cannot last long if there is no support from government. All right, so government needs to involve in here. Number three is standardization. Okay, though some might argue that well, standardization is almost impossible in Islam. Yeah, for example, we have four
school of thought in terms of the mazhab, yeah, which cannot be sit together, blah blah blah. Well, basically, those school of thought is only for the branches issues, but not at the main issues. Okay, so standardization in the main issues. Okay, branches issues can be, they can be follow based on the local rule. Okay, and then innovation. Okay, again, start innovation. Okay, where do we start the innovation? From your research, okay, from skripsi, from thesis. That is where the innovations originally born. All right. Okay, starting from the research and development. After that, it will be adopted, adapted, okay, by the industry, and then going back to the research and development, adapted by the industry, going back to the research. So this is like a circle, okay? Without research and development, in fact, research and development, study and restudy is something that is, strongly encouraged in Islam, right? Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. We are basically ordered by Allah to study and then learn and then share and then study, learn and share. That is the repetitions of the Rabbaniyun, right? So don't stop learning, okay? There is no way of saying that I know everything already, yeah? So keep on studying, keep on asking, yeah, to your lecturers, to Dr. Khairunisa and the rest, yeah. Get knowledge from them. Okay, that is basically the foundations of having innovation. Study, learn and sharing. And next step is for partnership. Okay, partnership between the educational industry, from the research, from the classroom, okay, to the industry. There must be partnership. Okay, invite people from the industry to talk. Right, share your findings to the people from the industry, and that is one of in order to solve the global issues. And then promote research and development. Okay, as mentioned earlier, promote research and development. Okay, mostly university, they don't have sufficient funds in order to, produce in large scale of any useful products. Then you can approach the industry in order to, use the products that you have invented. Okay, so this is sometimes needed, yeah, for the the classroom to be open for the industry people. And next is integrate the ESG principles. Yeah, so this is one of the the E is basically the environmental. Yeah, so the environment. Yeah, so this is very much related to the climate change. Yeah, so integrate the environmental sustainable governance principles into the Islamic finance products and services. Yeah. So implementing these strategies requires a concerted effort from a variety of stakeholders, including governments, as I mentioned earlier, regulatory bodies, financial institutions, investors, educators, yeah, just like campuses, yeah, universities, all must have, been sitting together and discuss with regard to address the climate change issues. Yeah. Right. So I think that's all as the introductions. In order for us to go for the discussions after this. Yeah. So Allah alam bisawab. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you, Dr. Abdul, for your very insightful lecture for us. I will open the Q&A for participants in Zoom and also in front of me. I have prepared 10 books for the participants who would like to give a question
from IAI Jawa Timur. It's okay if I directly open the question, Dr. Abdul. Can you hear me? Oh ya, insyaallah. Yeah, all participants can ask in Bahasa, it's okay, never mind, or try to speak in English. It's okay also. Yes, from Zoom or the students here in front of me in the third floor cabin. Yeah, I think this is a good lecture for us. We can know more about the climate change and the relationship between that issue to our discipline. What we can do for the world issue? What we can do? What Islamic finance, Islamic economics, Islamic banking can do for mobilizing the plan for the needs of that issue. Yes, I open the question. I prepare. I have and I bring 10 books to distribute for you. Maybe in Zoom. I think and I believe that this issue is good for students, maybe for the subject to final examination, scripty or thesis, maybe who write about the climate change, sustainable finance, circular economy, maybe. I think we have this question with the issue this morning. Yeah. Oh, yeah. Lupa namanya. Bapak bahasa Indonesia. Sama perkenalkan nama. Dari prodi apa? Perkenalkan, saya Hasan dari Prodi Ekonomi Syariah atau ISO. Jadi saya bertanya tentang apakah perkembangan Islamic Finance di Indonesia sudah sejalan dengan konsep Sustainable Development atau tujuan pembangunan SDGs terhadap climate change action atau aksi perubahan iklim. Terima kasih. Ya, the question from Abu Hasan ya. Study program of Islamic economics ya. The question is what is the development of Islamic finance in Indonesia is in line with the SDGs to have the climate finance etc. Maybe question Dr. Abu can answer directly. Oh ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi apakah perkembangan ekonomi dan keuangan syariah gitu ya di Indonesia sudah sejalan dengan apa tadi SDG ya? Apa tadi? Ya, dengan SDGs untuk program-programnya aksi perubahan iklim di shooting line. Oh ya, baik. Sepanjang pengetahuan saya terkait dengan hal ini ya, jadi pengelolaan keuangan syariah bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di beberapa negara tertentu memang umumnya lah kalau boleh saya bilang lebih kepada yang tradisional ya. Jadi misalnya untuk zakat itu alokasinya
8 asnaf itu nggak bisa dimodifikasi, ya. Kemudian wakaf juga masih terkait dengan masjid, ya. Kemudian infak sedekah juga lebih fokusnya kepada misalnya short term, ya, jangka pendek. Padahal kalau kita bicara tentang katakan SDGs, ya, misalnya riset yang pernah saya lakukan dan dipublikasikan itu terkait dengan SDG nomor 2 misalnya, end of hunger, kemudian stunting, ya, menghapuskan stunting, dan sustainable agriculture. Jadi untuk bisa menghasilkan itu, ya, apalagi kalau bicara tentang sustainable agriculture. Sustainable agriculture ini kan berarti misalnya memiliki terus, ya, melakukan riset untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, ya, entah itu padi, entah itu jagung atau yang lainnya gitu, ya. Itu bisa menghasilkan itu semua, ya, kemudian menjadi sustain, ya, ke depannya sampai beberapa generasi, dan riset itu nggak boleh berhenti. Nah, yang jadi isu adalah pendanaan untuk riset itu. Nah, kalau sekarang kita bicara APBN saja misalnya, ya, atau APBD, habis itu, jangankan untuk research and development, ya, untuk dana pendidikan saja mungkin hanya sekian persen misalnya, ya. Nah, kan berarti memerlukan support dari sumber keuangan lain. Dari mana? Yaitu dari Islamic philanthropy atau Islamic social finance, dari zakat, wakaf, sedekah, yang itu semua diperlukan sebetulnya ijtihad, ya, di dalam proses itu semua gitu. Jadi apakah misalnya, ya, apakah misalnya cash wakaf itu bisa digunakan untuk mendirikan state of the art laboratorium misalnya, gitu kan? Nah, kalau udah ada state of the art laboratorium, kan kita malu misalnya negara dengan muslim terbesar, masa untuk COVID-19 kita impor gitu kan, untuk vaksinnya. Padahal masa nggak ada researcher sih di negara kita yang bisa menghasilkan itu, ya. Nah, memang dananya besar gitu kan. Tapi kalau kita bicara untuk masalah ammah, ya, kemaslahatan umat yang lebih besar, kan mestinya dana-dana Islamik itu bisa dipakai. Jadi dana Islamik nggak cuma berkutat di kotak-kotak amal masjid mestinya. Nah, paradigma seperti ini perlu waktu yang panjang, ya, untuk membuat awareness, ya, kepada masyarakat. Ya, kita juga kan nggak bisa maksa kalau orang mau wakaf untuk kuburan, orang mau wakaf untuk masjid, ya kan nggak bisa dipaksa, namanya orang wakaf gitu. Tapi kalau mereka pikirannya sudah terbuka, ya, bahwa wakaf, ya, yang bisa sustainable juga, bukan cuma masjid, dan sustainable dan manfaat gitu, ya, untuk manusia secara umum, bukan cuma masjid dan kuburan, tapi misalnya wakaf, cash wakaf untuk research, ya, cash wakaf. Jadi research itu akan terus berkesinambungan menghasilkan produk-produk yang memang sangat bermanfaat bagi umat, ya, sehingga orang miskin itu kemudian bisa terbantu karena menggunakan dana zakat misalnya, maka vaksin-vaksin atau obat-obatan itu bisa gratis untuk orang-orang miskin gitu. Nah, kemudian karena dia menggunakan dana wakaf, ya, maka produk-produk dari laboratorium tadi, state of the art, laboratorium paling canggih, ya, di dunia yang ada saat ini, ada di Indonesia misalnya. Nah, karena dia menggunakan dana wakaf, maka kan uangnya itu nggak boleh dipakai habis. Jadi bagaimana caranya? Itu dipikirkan. Bagaimana supaya laboratorium itu misalnya tetap sustain, dia berpusing uang itu, berputar, ya. Alat-alat terbaru semua ada. Jadi ini semua sebetulnya memerlukan paradigm shift, ya, memerlukan shifting, ya. Oke, minta maaf, ya. Jadi memerlukan shifting dalam paradigma gitu. Nah, itu nggak gampang sebetulnya, apalagi kalau sampai ke menyentuh masyarakat, ya, gitu. Jadi itu perlukan, kalau saya melihat ini bagian dari dakwah, ya. Ini bagian dari dakwah kepada masyarakat. Jadi dakwah, ya, ada ustadz-ustadz yang dakwah tentang rukun Islam, rukun iman, ya, kemudian tentang tazkiyatun nafs, ya.
tapi diperlukan juga orang-orang ya yang untuk menyadarkan ya bahwa bumi ini nggak kiamat besok gitu. Ya, bumi ini belum kiamat, bumi ini masih bisa diselamatkan ya. Climate change issues ini masih bisa di-address ya. Bagaimana caranya? Kita perlu shifting paradigm. Cara berpikir kita perlu diperluas ya, dirubah lagi. Sehingga tidak mungkin kalau misalnya Allah itu ya menciptakan ya atau menjadikan zakat, wakaf, infak itu hanya untuk solusi masjid, kuburan dengan tazkiyatun nafs ya. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal karena climate change, famine, kelaparan di Ethiopia? Apakah kemudian nggak bisa gitu ya? Ya, bisa, tapi misalnya hanya untuk memberi makan apa namanya short term saja, ya jangka pendek. Nanti 3 tahun lagi meninggal lagi, ramai ribuan orang di sana gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, mesti ada kalau gitu dana-dana itu bisa digunakan untuk yang sifatnya long term, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini jawabannya mungkin secara general ya, bukan untuk Indonesia saja, tapi secara umum yang saya jumpa, saya tengok ya, itu memang masih sangat apa namanya ya bukan menyalahkan tetapi memang perlu dakwah terkait dengan hal ini gitu ya. Nah itu tugasnya mas-mas dan mbak-mbak nih yang ada di hadapan saya ini semua ya sebagai anasirut taghyir dalam masyarakat ya unsur-unsur agent of change ya dalam masyarakat supaya ada terjadi perubahan atau pemahaman yang lebih baik terkait dengan ekonomi dan keuangan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yeah, thank you, Dr. Abdul. We can move to the second question. In chat column, we can read. I believe this is not the real name. Konosuba Nohiko. Is that a familiar with the name like that? Konosuba Nohiko? Yeah, I think this is the right name, but it's okay. The question about what is the future trend and potential disruption to consider in the evolving landscape of monitoring for climate action. Yeah, maybe about the future trends and what disruption in Islamic finance field for climate change. Yes, please, Dr. Yeah, thank you for who is Konosuba Yahiko. Is he really Japanese or? Okay. All right. So what are the future trends and potential disruptions to consider in the evolving landscape of Islamic finance for climate action? Yeah, of course, if you're talking about future trends in Islamic finance, yeah. So we, of course, nowadays we are talking about the fintech, right? The fintech and then technology, yeah. So and then after that, definitely if we are to deal with the climate change, then we might talk about innovations in the Islamic finance products and services, particularly, for example, the green sukuk, yeah. So can we do more on green sukuk, that can address more issues on climate change, yeah, and of course the integration between climate change or climate finance and the Islamic finance. Okay, the integrations vary, as I mentioned earlier. In Islamic finance per se, we have like more than 10 contracts, okay, and those contracts can be combined, yeah, and the combinations can be unlimited, okay, considering the Sharia compliance issues. Then that can be one of the the future trends for Islamic finance with regard to climate change. And what are the potential disruptions? Yeah, disruptions. One of the main is about the regulatory and legal framework. Yeah, so as a country that ruled by law, yeah, definitely we cannot walk alone. Yeah, it has to be guided by some rules and regulations and a legal framework.
that is the main we call I think one of the potential disruptions nowadays. But once it is solved, I think it can be one of the strengths. Yeah, and then next is basically cooperation or engagement with broader financial markets and players. Okay, so that can be also one of the major disruptions of the development of Islamic finance with regard to climate change. Yeah. Well, at the moment, I think those factors I can think about. Maybe perhaps after this is one of the good questions. Yeah. And also use this as a research objective because Dr. Khairunisa is very productive. I understand that in terms of publications and research. This is one of the potential research objective basically in order to study the future trends and potential disruptions of Islamic finance, yeah, with regard to climate change. Yeah. All right. Konosuba, yeah, Yahiko. Okay. The real name is Wildan Syahbani Al-Kamili. That's her name, but he used Konosuba Yahiko. We can move to the question from Fadlan Dai. I believe this is also the good question. In Drive, what is the differences among climate finance, green finance, and sustainable finance? We have some terminology about climate finance, green finance, and sustainable finance. Well, yeah. Well, yes. Well, definitely the definitions are different. Okay. Basically, the climate finance, as already mentioned earlier, climate finance refers to local, national, or transnational financing drawn either from public, private, and other alternative sources, okay, that seeks to support mitigation adaptation action that will address climate change. So the focus for climate finance is basically to address climate change issues. All right. Now, green finance is basically a type of investment or financing scheme that focus on green issues. Okay, so any project or anything that does not support the green issues, then normally will not be attained. Whereby sustainable finance is basically, well, sustainable finance, it can be defined with regard to sustainable development goals. So basically, some things that can support the SDGs to achieve SDGs, or sustainable finance can also be understood as like a wakaf, okay, where basically the what you call the objective is basically to make the object, yeah, or the what you call activities sustainable using the what you call the I'm not sure if I can say profit or is it profit? No, it's like cash flow. Like if I want, I can say cash flow. The so that create a sustainable finance. Okay, so sustainable finance can be. It depends which aspect that you are asking. Is it financing for SDGs or the word sustainable finance itself? Okay, so if it is related to SDGs, then it's basically any sources of funds that can finance SDGs, sustainable development goals, or sustainable finance like a wakaf. Okay, that's also a sustainable finance. Wallahu alam. We can move to the next question from Vila, Vila. He would
he would like to know, but is there any connection between climate change and poverty? If yes, how is the relationship between climate change and poverty? The question in English, the answer also in English. The question in Bahasa, the answer maybe in Bahasa also. Yes, Prof. Abdul? Yes. All right. So first of all, since in my is finish about 12 Brunei time, so I think if possible, this is the last question, yeah, Dr. Khairunisa. I apologize. Yeah, because I need this school schedule. Sorry. All right. So with regard to question from Intel, which is who is Rodi Atul Mafila, yeah. So is there a connection and the yeah? Well, definitely yes. Okay, if we know the climate change, yeah, then the poverty will add. Okay, not only to the poor people, the current poor people, but also the current rich people. Okay, because when the world is in collapse, all those money is useless. All money are useless. Okay, just like certain countries nowadays experiencing already that money are useless. What is more important? How there is food of farming. There is no land can be used to plant the paddy. No land can be used to plant the corn. No land to basically can be used to plant any foods that we used to consume. All right, because of climate change. So everybody will be a poor people at that time. Even this is, I think, what the Prophet Muhammad SAW has already forecasted, that gold and silver are useless at that time. All people are poor. Yeah. So that is basically, when we have this kind of experience, okay, where we ignore climate change, where we just let them, let some island got sank, yeah, and then because of the sea level increases, yeah, rising up. So I think if the question is there any connections? Definitely yes. Yeah. So what is the relationship between these two things? As I already mentioned, so it is not like a linear or non-linear relationship, right? So it's like how we connect the poverty and climate change. Okay. So yeah, I think if we just keep on ignoring climate change, yeah, we don't care about climate change, we may not be facing that situation, but our children or grandchildren may be facing that situation where the world is not safe anymore as a living, as a place to live. Yeah, only certain people live and whatnot. So that kind of situation we don't want to happen. Allah Alam is all. Yeah, that is enough for Dr. Because then he has to do something for his kids. Yeah, I think we can understand about it. And Dr. Abdul, thank you, especially also on behalf of the Unihas. I hope we can meet maybe in July from any group of Unihas to the UBSPE, inshallah. And yeah, I think you can catch up your kids. Thank you, Dr. Abdul. Ada semua. Ya, baik Dr. Abdul. Thank you. Ya. Happy Ramadan Mubarak. Assalamualaikum.